bulky. So scientists were working on this for many years and they were trying to make the efficient efficient conversion conversion of of AC to AC to DC. Why DC. I'm Why I'm always you can always say you can say pointing out pointing out this this thing, thing, efficient efficient conversion. conversion. Because efficient conversion is when we use lesser, you can say, size elements, then cost is less and even the operating efficiency is high. Therefore, if using some switches you can make the conversion, obviously it will be a efficient conversion, because switch is generally very low voltage, okay, or you can say there is a very low power loss in the switch, because as we know that whenever there is switch off condition, there is zero current through the switch. Voltage is more but current is zero, so power, that means the product of voltage and current is almost zero, because one quantity is zero, one of the quantity is zero. Then when it is on, then voltage becomes zero, current could be maximum but voltage is zero. Again, power loss, voltage into current is almost zero. So the switch offers very less power loss. Therefore, using switching elements in the circuit is the efficient way. Now the switch has to be controllable. Switch has to be controllable. So we can use now the controllable device into the circuit. So it is the SCR. So I'll just show you the video of half wave rectifier. Now, what is half wave rectifier? It is, you can see it is giving output in only half cycle, maybe the positive half cycle or maybe the negative half cycle, but any of that half cycles, it is called as half wave rectifier. So just to refresh whatever you have studied in BEE or in earlier classes, I'm showing you this video, the half wave rectifier. So to study all the converters, we use the similar approach. That means we will draw the circuit diagram of the converter, then we will draw the waveforms for that converter, and then we will derive some of the equations related to the converter. So obviously, what are the equations? What we are interested in? We are interested in how is the waveform of output voltage, how is the waveform of output current, how it behaves for different types of loads, that is resistive load or inductive load. So how it operates, that also is very important to know. Otherwise, it will be difficult to select it for application, to use it in some applications. Even to design some circuits like filter circuit, we must understand the behavior of this circuit.
So I think there is internet issue. So rectifier is a very common name used for this. So in some books it may be written as rectifier, some books AC to DC converter. It is the same thing. The video is not playing, so I'll just briefly introduce you to this half wave rectifier. Okay, single phase controlled rectifiers. So why they are now called as controlled? Because they contain SCR. They are not built with diode. So all the diodes, okay, in the circuit are replaced by thyristors. So thyristor based rectifiers output voltage can be controlled. So they are termed as controlled rectifiers. So how we can control the output? By varying the firing angle of the SCR, because we have studied already the SCR firing instant can be changed, and by changing the firing instant we are actually delaying the conduction of the SCR. Controlled rectifiers produce a variable DC output whose magnitude is varied by phase control. So by changing the firing angle, we can vary the magnitude of output voltage. So DC output from rectifier is controlled by controlling duration of the conduction period by varying the point at which the gate signal is applied to SCR. Main drawback of phase control is the radio frequency interference, that is RFI. So this creates harmonic, this creates unwanted signals. So there are two types: fully controlled rectifiers, half controlled rectifiers. What are fully controlled? All the devices are controlled devices. That means the full bridge, if it is full bridge rectifier, then all four devices are SCRs. And what is half controlled? Half controlled is if there are four devices in the circuit, suppose the bridge circuit, they conduct in pair. So in a bridge circuit, two devices conducts simultaneously or at a time. So we can replace one by a diode. That is a half controlled. Means out of four devices, two are SCRs and two are diodes, and they are arranged in such a way that in a positive half cycle one SCR and one diode is conducting, and in another half cycle another SCR and the diode, another diode will be conducting. So they conduct in pair. Then what is a half controlled? Half wave. Okay, this is a half wave. So there is a difference in just half controlled
and half wave rectifier. Okay, just remember this thing. Half of SCRs are replaced by diodes. That is a half controlled. And half wave means, this is half wave. Wave means only positive or negative. Half wave is controlled. The other one is just kept omitted. Okay, you can see this. So out of the AC cycles, so there is a positive, negative and positive. 3 half cycles are shown. Out of that, this half cycle is absent in the output, whereas some part of this waveform is there in the output, and again some part of this waveform is there in the output. So some part is clipped, some part is absent. Now it is obvious that if we calculate the average value of these two waveforms, it would lie like this. It will be a constant value. Average म्हणजे constant value असेल जी इथे आहे स्ट्रेट लाईनने दाखवली, दॅट इज अ V0 ॲव्हरेज. ऑब्वियसली ॲव्हरेज व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करताना आपण काय करतो, ह्या 2 हाफ सायकल्सचा एरिया काढतो अँड डिवायडिंग इट बाय इट्स ड्युरेशन. फुल ड्युरेशनने डिवाइड केलं तर आपल्याला काय मिळेल, ॲव्हरेज व्हॅल्यू. पण जनरली आपण काय करतो, ॲव्हरेज व्हॅल्यू ओव्हर अ सायकल काढतो. सो ह्या केसमध्ये जर मला ॲव्हरेज व्हॅल्यू काढायची असेल तर मी काय करेन, इंटिग्रेशन करून ह्याचा एरिया काढेन. काय इंटिग्रेट करायचं, या वेवफॉर्मचं इक्वेशन, या वेवफॉर्मचं काय इक्वेशन आहे, VM sin थिटा. ओके, ह्या वेवफॉर्मचं इक्वेशन आहे VM sin थिटा. थिटा म्हणा किंवा त्याला ओमेगा टी म्हणा, एकच गोष्ट आहे. सो VM sin थिटाला मी या ड्युरेशनमध्ये जर इंटिग्रेट केला, एवढ्या ड्युरेशनमध्ये इंटिग्रेट करणार, कारण मला काय हवं आहे, या वेवफॉर्मचा एवढाच एरिया हवा आहे. सो लिमिट्स आर दिस पॉईंट T0 अप टू पाय. सो लोअर लिमिट इज T0. तर आपण जेव्हा आता थिटा म्हणतो याला, तेव्हा तो अँगल असेल मग. सो हा समजा एक 30 डिग्री, 30 डिग्रीचा परत आपण याला काय करणार, रॅडियन करणार, कारण हा पाय रॅडियन्स आहे. सो डिग्री किंवा रॅडियन काहीतरी एक करायला हवं. सो मोस्टली आपण काय वापरतो, रॅडियन्स. सो 30 डिग्री म्हणजे किती रॅडियन्स, π/6, π/6 रॅडियन्स. सो इंटिग्रेटिंग VM sin थिटा बिटवीन π/6 टू पाय हे काढलं तर आपल्याला काय येईल, एरिया ऑफ द सायकल. त्याच्यानंतर आपण काय करणार, डिवायडिंग इट बाय बेस, डिवायडिंग इट बाय इट्स बेस. सो बेस काय आहे, टाइम फॉर और अँगल फॉर फुल सायकल. त्या केसमध्ये आपल्याला काय मिळेल, ॲव्हरेज ओव्हर अ फुल सायकल मिळेल, ॲव्हरेज ओव्हर अ सायकल मिळेल, ॲव्हरेज ओव्हर द सायकल. सो एरिया ऑफ द वेवफॉर्म डिवायडेड बाय द बेस, दॅट मीन्स पिरियड ऑफ वन सायकल, दॅट इज 2 पाय. असं केलं तर आपल्याला काय मिळेल, ही ॲव्हरेज व्हॅल्यू मिळेल. सो या केसमध्ये ऑब्वियसली एरिया जर काढला तर ह्या फक्त एवढ्याच एरियाचा ॲव्हरेजिंग होणार, म्हणजे हा खूप कमी आउटपुट देणार. तेच जर फुल वेव रेक्टिफायर वापरला असता तर ह्या निगेटिव्ह वेवफॉर्मला सुद्धा इथे पॉझिटिव्हमध्ये कंडक्ट केला असता. त्यामुळे इथे एक वेवफॉर्म आली असती जी की अशीच दिसणारी असती. त्या केसमध्ये या दोघांचा मिळून एरिया झाला असता, म्हणजे ह्याचा एरिया डबल झाला असता थोडक्यात. म्हणून आपण डिवायडिंग इट बाय अगेन बेस ऑफ वन सायकल, दॅट इज 2 पाय. त्या केसमध्ये ॲव्हरेज व्हॅल्यू ऑब्वियसली हाफ वेवपेक्षा डबल येईल. ओके, सो आय थिंक यू आर अंडरस्टँडिंग इट नाव वेल. हाफ वेव म्हणजे फक्त पॉझिटिव्ह हाफ सायकल्समध्ये कंट्रोल केला, निगेटिव्ह हाफ सायकल काय आलीच नाही आहे आउटपुटमध्ये. त्यामुळे एवढाच एरियाला, ह्या एरियाला ॲव्हरेजिंग करून घेतला तर हा ॲव्हरेज खूप कमी असेल. त्याऐवजी मी फुल वेव वापरला तर मला अशीच एक वेवफॉर्म इथे पण मिळेल. त्या केसमध्ये डबल एरिया होईल आणि ॲव्हरेज काढला तर ह्याच्यापेक्षा नक्कीच डबल मिळेल. सो एक युटिलायझेशन फॅक्टर म्हणू आपण, तो फुल वेवमध्ये बेटर आहे, कारण हाफ वेवमध्ये ही हाफ वेव पूर्णच्या पूर्ण आपण निग्लेक्ट केल्यासारखी केली. तेच फुल वेव सर्किटमध्ये ही सुद्धा वेवफॉर्म वापरली जाणार. त्यामुळे तुम्हाला हायर आउटपुट्स पॉसिबल आहेत.
आणि रेझिस्टिव्ह लोड असेल समजा, इफ इट इज अ रेझिस्टिव्ह लोड, इन दॅट केस ऑब्वियसली जी काही व्होल्टेज वेवफॉर्म आहे तशीच करंट वेवफॉर्म असेल. फक्त ह्याची मॅग्निट्यूड काय येईल, ह्याची मॅग्निट्यूड आय एम इज VM/R. जो काही सर्किटमध्ये रेझिस्टन्स असेल तेवढाच. सो इथे मी ड्रॉ करतो हे सर्किट. Okay, so I'll draw the circuit now. So there has to be a SCR, only one SCR connected to a resistive load, because it is said that it is a half wave rectification with load. And normally there is a transformer, but I will just avoid that and I will draw only the AC supply. So obviously this is VS. Okay, waveform is here, AC. For half cycle this is positive terminal, another is negative, and for another half cycle it will be altered. Let's say this is SCR T. Then this is RL, across this only we will get what? Output voltage. Through this only we get what? Output current. And here it will be a supply current. This is anode and cathode of thyristor. Now positive half cycle starts, voltage is rising and time is passing. So there is no firing pulse given to the SCR. There is no output current and the voltage is blocked by SCR. Therefore, this voltage appears across SCR. ठीक आहे. आता हा ऑफ स्विच आहे. ऑफ स्विच म्हटलं की तो काय करेल? व्होल्टेज ब्लॉक करेल. म्हणून जी काही सप्लाय व्होल्टेज वेवफॉर्म आहे ती तुम्हाला ह्या डिव्हाइसच्या अक्रॉस मिळेल. नेक्स्ट, बरोबर या अँगलला, फायरिंग अँगल अल्फाला गेट पल्स दिली SCRला, त्यामुळे SCR ऑन झाला. SCR ऑन झाल्या झाल्या काय होणार? दिस इज लाईक क्लोज स्विच. क्लोज स्विच म्हणजे इथे शॉर्ट सर्किट, म्हणजे हा सप्लाय डायरेक्ट AC सप्लाय इथे आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज अक्रॉस दिसेल. म्हणून मी इथे हा राईज केला डायरेक्ट सडनली स्टेप इनपुट. हा AC चेंज होत राहणारच, इथून पुढे परत तो AC राहणारच अप टू पाय.
ही पूर्ण पॉझिटिव्ह सायकल आहे. इथे एस सी आर कंडक्ट केल्यामुळे ऑन झाल्यामुळे ही जी काही उरलेली वेव्हफॉर्म होती ती मला लोडच्या अक्रॉस दिसेल. ही इथे काढली मी. करंट रेजिस्टिव्ह लोड आहे त्यामुळे ती ह्याच वेव्हफॉर्मला फॉलो करणार आहे. तसं लॅगिंग लिडिंग किंवा वेव्हफॉर्ममध्ये चेंज काही नाही होणार. करंट फ्लो झाला आणि ह्याचा पीक आहे मॅक्सिमम आय एम. इट इज गिवन बाय व्ही एम बाय आर एल. सो व्ही एम बाय आर एल इज आय एम. Then it is a on switch now, therefore zero voltage across the switch, that is SCR. Further, now the voltage goes to 0, so SCR commutates and hence no current further, even up to this point, that is 2 pi plus alpha. Voltage is gone negative, so SCR reverse bias, no conduction, zero voltage across the load, no current through the load, therefore this is zero. Here and voltage appears across the non-conducting SCR, goes to zero and then becomes forward blocking mode again, just like this. Now whatever is the waveform up to this point, so from this point to this point will get repeated again and again in the next half cycle. So again here I will draw the source current. How source current will be flowing? In this case output current or source current will be the same, because this is a single series circuit. So whenever T is on, source current as well as output current will flow. Whenever T is off, source current as well as output current goes to zero. So the waveform of IS is same as IO. Jump. Same, okay, exactly the same. So I0, IS are the same. Have you understood any doubt in this? Is anybody in the meet understood? Yes, sir. Please reply in the chat box. Okay. This was half wave rectifier. So now I'll just try to run that video. It is not playing. Okay, fine. I'll just search on YouTube. Okay, the connection is very slow. Okay, let it be.
Do you ever feel like you're being watched? You are. The browser you're using is allowing your behavior to be exploited and monitored. आज हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि AC दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, DC डायरेक्ट करंट, ट्रांसफार्मर्स एंड PN जंक्शन डायोड। Basically, AC is the alternating current which changes its polarity with respect to time. DC is the direct current which does not changes its polarities with respect to time. Transformer have two types, one is step up and step down. No sir. To step up or step down the चॅट बॉक्स मध्ये सांगा ॲक्च्युली काय झालं की प्रोजेक्टरला जोडलंय ना. एक मिनिट. हॅलो. PN junction diode. If PN junction diode is in forward bias, it works as a closed switch. And if it is in reverse bias, it works as an open switch. Now coming to the definition of rectifier. Rectifier is the device which converts AC quantities into DC quantities. ओके ठीक आहे, मी सांगेन. प्रैक्टिकल देखते हैं. तर हे प्रॅक्टिकली रेक्टिफायर बनवतात. आपको लगेगा रेजिस्टर घेतला, डायोड आहे PN junction diode, 1N700, load resistance, 1K to 10K कोणताही रेजिस्टन्स घ्या. ब्रेडबोर्ड आहे, हा ट्रान्सफॉर्मर आहे, transformer, 12 वोल्ट 0-12 वोल्ट. याचा अर्थ उसका आउटपुट. 3 सेकंडरी टर्मिनल्स असतात. सेंटर पॉईंट आहे तो 0 असतो. अब हम कनेक्शन डायोड घेतला आणि ब्रेडबोर्डमध्ये प्लेस केला. ब्रेडबोर्ड तुम्हाला माहितीच आहे, व्हर्टिकली शॉर्ट आणि इथे हॉरिझॉन्टल शॉर्ट असतं. ओके, ब्रेडबोर्ड आहे ना, हा असा शॉर्ट असतो. फक्त ह्या एवढ्याच ज्या काही 6 डॉट दिसत आहेत ह्याच्यामध्ये एक पूर्ण एक कनेक्शन असतं. त्यामुळे समजा मी या इथे या होलमध्ये एक लीड टाकला डायोडचा आणि नंतर आता मला डायोडला इथं कनेक्शन करायचं, तर ह्या उरलेल्या या होल्समध्ये कुठेही मी वायर टाकू शकतो. म्हणजे ह्याचं कनेक्शन दुसऱ्या कोणाशी करू शकतो. नंतर इथे मध्ये हा सेपरेटर आहे, सेपरेशन असतं आणि हे परत सेपरेट आहे. ओके, त्यामुळे असं म्हणू की ह्यांचा एकच ग्रुप आहे, हे एकच टर्मिनल आहे, हे एक टर्मिनल आहे. वेराज वरती कसं असतं, हाफ बोर्ड आहे, इथे डिव्हिजन आहे, हे सगळे शॉर्ट सर्किटेड आहेत. असे एकच आहे पूर्ण. जनरली पॉवर सप्लाय इथून देतात आणि इथे पण सेम हा दुसरा लाईन पूर्ण शॉर्ट असतो. सो तुम्हाला पॉवर सप्लाय ग्राउंड काय असेल तर ते इथं देतात आणि इथून मग इकडे देतात डिव्हाइसला. अशा पद्धतीने ब्रेडबोर्डवरती तुम्ही टेम्पररी कनेक्शन करून सर्किट बनवू शकता. ऑनलाईन समजा तुम्ही काही हॉबी किट्स मागवले तर तुमच्या मिनी प्रोजेक्टसाठी वगैरे पण हे कामाला येऊ शकतं. अशा हॉबी किट्स ऑनलाईन तुम्हाला मिळतील. त्याच्यामध्ये असे रेजिस्टरचा सेट, डायोडचा सेट, ब्रेडबोर्ड, छोटा मोठा मल्टीमीटर, अशा काही रिअली तुम्हाला प्रॅक्टिकली काही एक्सपिरियन्स घ्यायचा असेल तर थोड्या कॉम्पोनंट्ससोबत तुम्ही काम करा, जेणेकरून तुमचा कॉन्फिडन्स वाढेल. आता बघा त्याने काय केलं, बरोबर त्याच एका लाईनमध्ये आहे का एक लीड लावली रेजिस्टरची आणि दुसरी लीड ब्रेडबोर्डच्या दुसऱ्या हाफमध्ये लावून ट्रान्सफॉर्मर. त्याच्यामध्ये 2 रेड व्हाईट वायर्स आहेत. त्याच्यामध्ये डायरेक्ट दोघांमध्ये मोजलं तर 24 व्होल्ट दिसेल आणि मध्ये ग्रीन एक वायर आहे. ग्रीन आणि कोणत्याही व्हाईटमध्ये तुम्हाला 12 व्होल्ट मिळेल. म्हणजे डायरेक्ट AC व्होल्टेज दिलं त्याने इनपुटला. हा झाला हाफ वेव्ह रेक्टिफायर विदाउट एनी फिल्टर. काहीतरी एक वेव्हफॉर्म बघण्यासाठी
त्याची ही ग्राउंड वायर आहे ती त्याने Connect the black probe of CRO to the resistance. निगेटिव्ह साईडला जोडली समजा आणि Check the secondary voltage of AC transformer. वेव्हफॉर्म Connect red probe to the anode of the diode. ट्रान्सफॉर्मरला जोडल्यासारखं जोडले ना दोन्ही व्हाईटला See the AC waveform. सायनोसायडल मिळाली Now to check the output of half wave rectifier, connect second probe of CRO across the resistance, and this is the output of half wave rectifier. half wave rectified. Okay, so this is half wave rectifier. So also half wave controlled. कंट्रोल्ड म्हणजे त्या केसमध्ये SCR आला, फायरिंग सर्किट आलं,